E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do game Life is Strange. Esse aqui é o primeiro vídeo do capítulo 5, que é o capítulo final, né, do game. Vamos ver o que nos espera aqui. Aqui pelo início dá pra gente perceber que a gente tá na sala escura, né, pelos objetos que estão aparecendo aqui, que a gente invadiu ela no vídeo passado. E a gente descobriu também no final do vídeo passado que o professor que estava envolvido nisso tudo, né, que era quem estava arquitetando tudo. E acabou drogando a Max e deu um tiro na Chloe, então eu imagino que a gente vai poder voltar no tempo pra mudar isso, né? Porque senão já era. Então enquanto começa aqui, já aproveita pra, se você não for inscrito no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações aí e deixar seu like, beleza? Vamos continuar aqui e ver o que vai acontecer. Apareceu aqui a opção de levantar, né? Eu vou até clicar, mas a gente tá amarrado pelo jeito, então é difícil levantar. Vamos ver aqui o que acontece. Chloe? What? Where? It's a dark room. Is anybody out there? Please help! Apareceu uma segunda opção aqui, saltar. Vamos clicar pra ver se ele consegue soltar uma das mãos ou a perna, não sei. Help! Somebody help me! Aqui então a gente vai ter que interagir com alguma coisa que nos ajuda a se soltar daqui, né, no caso. Ali tem algumas coisas, seringa e tal, só que só dá pra olhar. Tentar soltar a mão direita aqui. Na verdade era o pé. Mas convenhamos que o pé solto não vai adiantar muita coisa, né? I'm free. Se fosse pelo menos uma das mãos. Almost. Aqui tem um carrinho, dá pelo menos pra puxar ele. Puxar mais pra perto pra ver se tem alguma coisa. Deu pra puxar o carrinho aqui, mas não tem nada pra usar, só pra olhar mesmo. Vamos olhar essa foto aqui de cima. I hate looking at É uma myself foto like nossa that. aí já de antes. You'll pay for this, Jefferson. Dá pra focar. E a gente já sabe que quando a gente vai focar na foto é pra voltar no I tempo, né? promised I would never Vamos go ver se vai back dar in certo. time like this again. But this is the only way. That's great. Oh, Max. Usamos a foto lá, né? Focamos na foto pra voltar no tempo. Vamos ver se a gente consegue mudar aqui o que aconteceu com a Chloe. This angle highlights your purity, see? The slightly unconscious model is often the most open and honest. Não, mas aqui a gente voltou pra um momento que a gente já tava aqui, no caso, né? Então, já foi depois dele ter matado a Chloe. Nesse caso aqui não dá pra gente alterar o que aconteceu com ela, né? A não ser que tenha alguma outra coisa que a gente consiga fazer aqui. Mas vamos esperar aqui esse diálogo deles terminarem aqui pra gente ver o que a gente vai conseguir fazer. Oh, Max! You fucked up my shot! But please don't worry. We have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Wait. Let me try this angle. Don't move!
much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Nice. Oh, good. Oh, those eyes. It's just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. You really should have focused on schoolwork, not private detecting with your little friend. Chloe. Chloe, right. Yeah, I'm sorry that that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay dropouts. Nobody will be surprised or care. Though I promise. Essa parte aqui, dessa conversa dele aqui, tá bem longa. Não é nem um diálogo, né? Porque é só ele que tá falando. E dá pra perceber que ele é doidinho de pedra. Doente, esse cara. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Maybe a new dose will calm you down. No. Now don't move or this will hurt much. Stupid bitch! You just don't listen, do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take the shot. Aqui é aquela parte quando a gente volta pro passado, né? E altera alguma coisa, aí as imagens mudam. Porque como a gente mudou a linha temporal, né? Muda os eventos que acontecem. Vamos ver aqui. Só apareceu aquela foto do Jefferson ali. Jesus. Voltamos aqui. Can't believe that happened. Pra onde a gente tava, né? So sick. A gente voltou pra onde a gente tava antes de voltar no tempo lá naquela foto que tá lá em cima. A Victoria tá aqui no chão. Só que ela não tava aí antes, né? A gente tava aqui e a gente usou aquela foto ali da direita pra voltar no tempo. Só que quando a gente voltou, alterou alguma coisa e aí fez com que os eventos trouxessem a Victoria pra cá depois. Pode ser isso também. Aqui dá pra focar também. Vamos ver essa daqui. É uma outra foto aqui já. Vamos focar nessa agora. Vamos ver aqui. Essas aqui parece que aconteceram depois daquela que a gente voltou no tempo na estante, né? Aquelas fotos que ele tirou dela deitada, acho que foram antes dessa daqui, que a gente tá amarrado na cadeira, sentado aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora. Que na outra não deu em nada, né? Só mesmo pra ouvir ele falar a merda. You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. You're trying too hard. I know you're scared. You all have the same doe-eyed look when you wake up here, replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Oh, Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption.
That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like an aura. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. And this is your last session. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner. I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Vamos dizer que ele matou a Chloe, né? You killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Blá 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 ou a Kate sobreviveu? Vamos na Kate segunda opção, believed, mais and she interessante. survived. You failed to break her. She's stronger than ever, and she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. You will not get away with this. I want you to know that. Then why did you blame David Madsen for stalking Kate? Of course he was the only person who was about to find out the truth. Irony. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Você usou o Nathan ou ele é tão doente quanto você? As duas são verdades, né? Mas eu acho que ele é tão doente quanto você é mais verdade ainda. Don't judge people, Max. But that's why Nathan never should have been at Blackwell. Vamos no Você Não Se Importou. You didn't care about him. You're wrong again. He was genuinely talented, and his father is a serious asshole, as you might know. I know. I became a sort of father figure for Nathan. It happens often in teacher-student relationships. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? How else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. Porque a Rachel ou a Chloe a Rachel? Acho que a primeira opção é mais interessante. Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Vamos perguntar se ela deixou ele tirar as fotos. Did she let you take pictures of her? Rachel was in love with me. That's not my ego. Just look at our sessions. Not that I'll let you. Nobody loved having their picture taken more. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're evil. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually Aqui ele falou que a Rachel estava apaixonada por ele e que ela deixou ele tirar as fotos dela, né? Mas é difícil acreditar nele também, né? Where is Nathan now? Não tem muita credibilidade, é porque ele fala. Então ninguém sabe se realmente foi ou I não. knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his body. Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Nathan. I don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard.
So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Alone with a heart, a battered old heart, a heart that needs... Acabou aí a conversa deles, né? O diálogo. Aí agora o objetivo é alcançar o diário dela que tá ali, só que a gente tá amarrado. Então tem que achar uma forma de conseguir acessar o diário dela. Max. Só que só tem essa opção aqui de olhar. Não tem como interagir porque a gente tá longe, né? Aqui também no carrinho não tem nada. Eu até tentei abrir aqui pra ver se tinha algo a ver com isso, mas não tem, não. Como não tem nada aqui, vamos voltar no tempo aqui, né? Usar o poder dela pra ver se tem alguma coisa a ver com isso. Normalmente é isso, quando a gente não consegue interagir com nada aqui. Ah, dá pra falar com ele aqui quando ele for saindo. Wait, Antes não please, dava. Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures, especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. Mostre minhas fotos, deixe-me ir o que você vai fazer. Ah, meu diário tá aqui, vamos clicar nisso. Que You tá still have my até diary. sublinhado ali, deve Don't ser worry. essa opção mesmo. Nobody's going to Se bem que dá pra read gente falar sobre as outras Thanks também, for mas reminding me. o objetivo é esse, do There's diário. nothing more innocent than a teenager's diary. Oh, look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Ah, tá, então era isso. A gente tinha que falar com ele, né, pra fazer ele jogar o diário aí. Aí, por mais que a gente não consiga pegar ele, né, mas ele jogou aí e ficou aberto o diário. E como pra gente focar na foto não precisa tocar, é só olhar, aí vai dar certinho. Agora a gente vai focar e conseguir voltar no tempo. Só que essa daqui é um pouco antiga, né? Eu acho que essa daqui é do início do game ainda. Eu não lembro se é aquela que ela rasgou no banheiro, se aquela rasgou era outra. Acho que aquela rasgou ela tá de costa, né? Vamos focar nessa daqui pra tentar voltar. Max, I wish you could see yourself now. All humanity is tortured, right? And frankly, it's bullshit. Keep that. This frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. Shh. I believe Realmente a Max gente has voltou taken what you kids pra sala call de a aula no início do game selfie. mesmo. Aquela foto é aquela que ela tira aqui, né? Que é o primeiro objetivo do game é esse, né? Tirar uma selfie quando a gente começa a jogar. Vamos esperar aqui pra ver o que vai acontecer, porque a gente com certeza não vai rejogar tudo de novo. A parte do banheiro, salvar a coroa, então deve ser só alguma coisa pontual aqui que a gente tem que fazer pra voltar pra lá de novo, Sorry, pro I presente. couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Isso daqui a gente já respondeu, é a primeira, né? O processo daguerreótipo. Vamos responder de novo. Process. Oh, well, that was easy, Max. Was it? Okay. Well, okay then. So, the Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Obviously, Max has read them. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes Time to contest. change time. The winner to San Francisco, where you'll be feted by the art First, world. let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. I have to warn David about Jefferson and the dark room. Tocou o sinal aqui, né? Acabou a aula, a Victoria tá falando com ele.
É exatamente igual no início do game. Mesmas coisas acontecem. Aqui tem a mochila aqui, né? As outras coisas ali em cima. Vamos ver o que a gente consegue aqui na I mochila. should be able to track down Ah, é só David's number from the panfleto, school não tem nada pamphlet. demais não. A gente tem que seguir aqui então. Ir pro lado da porta ou falar com ele, não sei. Vamos só dar uma conferida aqui e voltar. A gente precisa encontrar o contato do David. Vamos ver se está aqui nesses documentos aqui. Ah, aqui tem o contato de algumas pessoas. Aqui, segurança David Madison. 555-630-8243. Conseguimos achar o número dele. Agora falta só a gente ligar e ver o que vai acontecer depois disso. Talvez nem precise a gente sair da sala. Talvez seja só ligar e pronto. Porque já avisando ele, né, já vai alterar For once, alguma David, coisa aí I'm praying dos you eventos da overreact to linha, this as much as da linha everything temporal. else. Então vamos ver se é And apenas take isso que a gente precisa Jefferson fazer. down fast. This is just a bump on a bigger road. I don't want anybody to feel excluded from this process, but I also want everybody to know that this photographic world is not for everybody. I have my moment in the camera eye, and You wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. The past within the past. Conseguimos mandar Am I mensagem pro pushing David, myself agora too vamos hard? seguir aqui. Não aconteceu nada ainda, a gente só mandou mensagem. It doesn't matter Vamos what esperar os happens eventos to me. acontecerem aqui agora. I have to save Chloe. Eu deveria dar a foto de inscrição ao Sr. Jefferson. Ah, a gente vai entregar aquela foto a ele que no início do game a gente não Mr. entregou. Na Jefferson? verdade a gente foi rasgar, né, We depois. need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I see. But maybe you shouldn't. And why not? hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Wouldn't it be better to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria. Then I guess I'm done talking. And that's okay too. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my photograph for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe both of us will be jet-setting to San Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. Vamos para aquela parte das fotos, vamos ver se alterou alguma coisa. Aqui é a parte do banheiro, né? Do início. Aqui não alterou nada, então ela foi salva. Aqui é depois, né? No outro episódio lá, que a gente tá andando no trilho do trem, que até a Chloe fica presa depois, também não aconteceu nada. Aqui é lá no restaurante. O policial tava tomando café. Esse aqui alterou já. Que é até quando ele recebe uma ligação, né? Aqui é quando a Kate fala com o Jefferson e sai chorando. E aqui ele foi preso. Então aqui, nesse caso aqui, nessa realidade que a gente mudou, ele foi preso. A Kate, ali foi na hora que ela foi tentar suicídio, eu acho, né? Aqui é o corpo da Rachel, eu acho. Acho que sim. Nesse daqui, pelo jeito era a Rachel ali. Nessa daqui, a gente ganhou o prêmio lá do negócio. Então nesse daqui ele foi preso. Nessa realidade aqui que a gente alterou. Vamos ver no que dá depois. Aqui é quando ele mata a Chloe, né? Aqui ela também não morreu, então.
Aqui é depois que ele pega a Max, mas como ele foi preso antes, então alterou também. Ele foi preso na escola ainda, antes do dia da festa. Pelo que mostrou ali, foi no mesmo dia lá que ela entregou a foto. Pronto, pessoal, beleza. Eu vou parar o vídeo por aqui. E aí no próximo a gente continua daqui, de onde a gente parou, beleza? Não esquece de deixar seu like e até o próximo vídeo. Valeu!